Na moja kwa moja mtazamaji kutoka makao makuu ya utangazaji ya KBC, hujambo? Karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2022, ambapo mtazamaji, kama ilivyo ada, tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo, haswa kwenye ulingo wa siasa. Kweli kabisa mtazamaji, imesalia tu siku 6 kabla ya Kenya kuelekea katika uchaguzi. Wanasiasa wako harakati za mwisho za kuandaa mikakati kuhakikisha kwamba wanaibuka washindi katika uchaguzi mkuu wa siku ya Jumanne wiki ijayo. Ndio hivyo mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. Rais Uhuru Kenyatta zindua rasmi kituo cha kampuni ya ukarabati wa meli jijini Kisumu na huduma za meli ya MV Uhuru tu. Waziri Fred Matiang'i asema maafisa wa GSU watapelekwa Eldoret, Kuresoi na Molo kudumisha usalama. Na wazazi wa wanafunzi katika kaunti za Nairobi na Kiambu wakosoa agizo la Wizara ya Elimu la kufunga shule hii leo. Na mtazamaji, karibu kwa hizi habari ambazo tumekuandalia. Unaweza ukafuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Bila shaka mtazamaji, kama alivyokujuza, vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter at KBC Channel 1, at Ben Chumba na vile at Sarafin_Robi. Na mtazamaji, tunaanza na taarifa kuu ambapo Rais Uhuru Kenyatta amezindua rasmi kampuni ya ukarabati wa meli nchini jijini Kisumu pamoja na uzinduzi wa huduma za feri za MV Uhuru tu. Bila shaka mtazamaji, chombo hicho ambacho kimeundwa kwa gharama ya shilingi bilioni 2.5 kinatarajiwa kukamilishwa kufikia mwezi Aprili mwaka 2023. Rais Kenyatta aliusifia mradi huo akisema ni hatua kubwa yenye lengo la kuimarisha na kustawisha uchumi wa majini. Na Machola Simon atupa taarifa kamili. Mwaka mmoja tangu alipozindua rasmi kuundwa kwa chombo hicho cha gharama ya shilingi bilioni 2.5, Rais Uhuru Kenyatta amerejea tena mjini Kisumu ili kukagua mradi huo wa ujenzi wa meli. The operationalization of this facility will create businesses as well as job opportunities for hundreds of thousands of people through growth of primary and ancillary manufacturing industries, improved transport and safety on the lake, and enhanced intermodular transport, but more so will boost our fishing, our tourism and other economic activities in the Lake Basin region. Meli na kituo hicho vinatarajiwa kustawisha uchumi wa eneo hilo, huku Rais Kenyatta akitoa wito kwa wakazi kutumia fursa hiyo kujinufaisha. So ladies and gentlemen, Kenya Shipyard's limited role in the development of our blue economy is set to attract foreign direct investment, but also to direct domestic investments in the long run. Its catalytic effect will trigger growth of ancillary and support industries and businesses that will have a cascading effect across the whole of the national economy. In the revamping of the Kenya Meat Commission and the Kenya Railways, flotation and subsequent commissioning of MV Uhuru 2 will have an immediate impact of increasing the volume of petroleum product being transported to Uganda from Kisumu, while at the same time generating more revenue for the government
and creating jobs for our youth. Kenyatta aidha aliwarai wa Kenya kutambua uwepo wa viwanda kama njia moja kuzalisha mali ya taifa na ajira kwa vijana. You know, you can dream, but dreams can also turn into a reality. The impossible is possible, but not while you're sleeping. To make a dream a reality, you have to wake up in the morning and get to work and put in the effort that it requires to turn those dreams into reality. Ladies and gentlemen, there is nothing that is impossible. Impossible is only a factor of the mind. Rais Kenyatta pia alizindua kituo cha reli kilichoratibiwa huku akitarajiwa kutoa hati kwa vyuo vikuu vilivyoko magharibi ya nchi. Achola Simon, Darubini, kutoka kaunti ya Kisumu. Naam, shukran sana Chola kwa taslifu hiyo. Mtazamaji, kwingineko ni kwa waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i amewahakikishia Wakenya usalama wao wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi huu, licha ya vijikaratasi vya maandishi ya chuki vinavyosambazwa katika eneo la Rift Valley. Waziri ambaye aliongea baada ya kukutana na maafisa usalama wa eneo hilo pia amesema watu 8 wamekamatwa kuhusiana na swala hilo. Na wakati huo waziri Matiang'i amesema maafisa wa GSU watapelekwa Eldoret, Kuresoi na Molo kama sehemu ya kuhakikisha usalama wa wakazi wa sehemu hizo. Waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i anasema serikali imejitolea kuhakikisha usalama wa kila Mkenya, huku kukiwa na madai ya usambazaji wa vijikaratasi vilivyo na matamshi ya chuki katika sehemu kadhaa eneo la Rift Valley. Wakati wa mkutano na maafisa wakuu wa usalama, Daktari Matiang'i amesema watu wanaoshukiwa kuhusika na usambazaji wa vijikaratasi hivyo wamekamatwa. We are fine. Rift Valley is secure. It's quiet. We don't have evidence of anything that should worry anyone here. We have teams on the ground that have been working here for a long time. We are collecting intelligence in real time. That's why we were able to very quickly arrest 8 suspects in connection with the circulation of the leaflets. In addition to that, however, I need to confirm to the residents of Rift Valley that the National Security Council has ordered additional security resources for this region. And so you are going to see increased deployment and patrol of more of our GSU teams here. We are placing more personnel on the ground here in Molo, in Kuresoi, in Neswit, in a number of places around here, just to be ready. They are not here for any particular aggression. They are here to assure wananchi and to demonstrate to wananchi that we are ready to rise up to any challenge that may come up. Kulingana na waziri Matiang'i, hatua zimechukuliwa kuimarisha usalama katika baadhi ya sehemu za Rift Valley, ambapo maafisa wa GSU watapelekwa katika sehemu kama vile Molo, Kuresoi pamoja na Eldoret. The police have got 8 suspects or 8 persons of interest in custody in connection with the circulation of those leaflets. We hope that some of those will be taken to court today and investigations continue. Please exercise a sense of restraint. Think about the country. Think about the language and the words that you are using before you speak out to the public. We do not want to ban our country. Na mtazamaji, kujitoa uhai kumeorodheshwa kuwa chanzo kikuu cha vifo miongoni mwa vijana walio na umri wakati ya miaka 15 hadi 19. Na mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Dr. Patrick Amoth alisema visa vya kujitoa uhai viko juu kutokana na unyanyapaa na kutoripotiwa kwa visa hivyo. Aliongea alipokuwa akizindua mkakati wa kitaifa unaonuiwa kutoa mwongozo wa kupunguza visa hivyo.
Mkurugenzi mkuu wa matibabu katika Wizara ya Afya, Daktari Patrick Amoth, alisema mkakati huo wa kitaifa wa miaka 5 unanuia kuzuia visa vya kujitoa uhai na kuboresha afya ya kiakili kwa kuanzisha na kutekeleza mpango wa kuzuia visa hivyo katika ngazi za kitaifa na zile za kaunti. Amoth alisema kwamba visa vya kujitoa uhai ni chanzo kikuu cha vifo miongoni mwa vijana, akisema kwamba kundi hilo linapaswa kuangaziwa zaidi. To the parents and caregivers, this is a reminder to build on the relationships and social connectedness with our youth. Let's not forget, we were once youth and we recognized that psychosocial support was crucial to our mental health and well-being. Collectively, we have an urgent need to respond by coming together and implementing measures to reverse and halt suicide-related. Ingawa shirika la afya duniani linaripoti kwamba watu 11 kati ya watu 100,000 hujitoa uhai humu nchini, Daktari Amoth anasema kuchukuliwa kwa hali hiyo kuwa uhalifu pamoja na unyanyapaa unaohusiana na kujitoa uhai kumekuwa changamoto katika kuripotiwa kwa visa hivyo. Dr. Chitai told us of the progress that as a country are making to decriminalize suicide and do away with Section 226 of the Penal Code. As a ministry, we had tried this some time back. We even put this before the Departmental Committee of Health, but it was returned back to us because they said we wanted to. Wadau waliohudhuria uzinduzi huo wakiahidi kushirikiana ili kupunguza matukio ya vifo vinavyotokana na visa hivyo kwa 10% humu nchini kufikia mwaka 2026. Population-based interventions might include universal school-based socio-emotional learning programs to improve mental health and prevent suicide in adolescents. Another population-based intervention includes regulatory bans on the use of highly hazardous pesticides to prevent suicides. And number 1 is to strengthen the health systems at the county level, from the smallest unit at the community to the level 5 facilities, to make mental health an issue of focus and concern for all. Number 2. The Kenya mental health policy itself, by its aspirations, whose vision is that we should be a nation where mental health is valued and promoted, and mental disorders are prevented, and persons with mental disorders are treated without stigma or discrimination. That itself supports the direction towards decriminalization of suicide. Zainab Said, Darubini. Na bila shaka taarifa yake Zainab Said, na tukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Kumbuka tukao tumekuambia hapo awali unaweza ukatuma jumbe zako kwenye mitandao yetu ya kijamii, na wanasemaje Chumba? Wengi hapa mnazidi kusema nasi, nikitupa macho katika upande wa Facebook. Hapa tunampata Edgar Julius Tunge, unasema nafuatilia taarifa zetu kwa kina nikiwa Majanjani Kilifi. James Birundi unasema asante sana kwa kazi nzuri, unasema huko Kakamega. Alafu tunaye Fatima Daktari Kienyeji, unasema pia unatazama matangazo haya moja kwa moja kutoka eneo la Kikuyu. Bila shaka mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Kupata police sherehe, kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *758#. Wewe Raya, kwa nini unapigia mtu wakati ya sherehe? It's either two things. Iko emergency ama unamuitia sherehe. Usikuwa unasumbua raia mwingine wakati wa sherehe pana. Wacha watu wagule na wa drive safe. Pia mimi niguche kama ni sherehe. Niguche? Nagucha. Wacha achukue simu pasi. Wewe nani? Wacha uchukue simu ya sherehe bwana. Kupata police sherehe, bonyeza *811 *758#. *811 *758#. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. All I do is win. I wake up, I win.
close my eyes and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's go. Keep running till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep running till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Bila shaka mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 @Chumba na vile vile @Sarafin_Robi. Mtazamaji, mgombea urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga anaendelea kuongoza dhidi ya mpinzani wake wa karibu naibu rais Dr. William Ruto. Naam, hayo ni kulingana na utafiti wa hivi punde wa kampuni ya Ipsos ambao pia unaonyesha kwamba jumla ya 11 bado zinang'ang'aniwa na wagombezi hao wawili. Mtazamaji, ni kinyang'anyiro ambacho wengi wanasubiri kuona itakuwaje siku ya Jumanne wiki ijayo, na kulingana na utafiti huo mtazamaji, Ruto anaongoza katika maeneo ya Rift Valley na Mlima Kenya, huku Raila Odinga akifurahia uungwaji mkono katika maeneo yaliyosalia. Iwapo uchaguzi ungeandaliwa leo, mgombea urais wa mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, ambaye uungwaji mkono wake umefikia 47%, angekuwa kifua mbele kwa 6% zaidi ya naibu rais William Ruto wa mrengo wa Kenya Kwanza, ambaye ana 41% kwa mujibu wa kura ya maoni ya kampuni ya Ipsos. Mgombea urais wa chama cha Roots George Wajakoya na umaarufu wa 2.9% na yule wa Agano David Mwaure akiwa na 0.2%. Kura hiyo inaonyesha kwamba hakuna mgombeaji amefikia kigezo cha 50% na zaidi, jambo ambalo huenda likalazimu duru ya pili ya uchaguzi. Raila Odinga stands out as the candidate who brings the legacy. He stands for better governance. However, he is perceived to be advanced in age, and that is his main shortcoming. On the other hand, Dr. William Ruto as a main asset in that he presents hope for future. However, his main shortcoming is his perception of stained integrity, and that will be a major headwind. Zikiwa zimesalia siku 6 pekee kabla uchaguzi mkuu, wagombeaji hao wawili ambao wanakabiliwa na ushindani mkali bado wanacho kibarua kigumu cha kuwarai wananchi wa kaunti 11 ambazo zasemekana ndizo ngome za vita vya kisiasa. The votes will be decided on how the candidates fare on those 11 counties. And those counties are where none of the candidates has a 55% or a clear lead. About 55%. Kaunti 11 miongoni mwazo Lamu, Nyamira, Mombasa, Narok, Kiambu, Marsabit, Nakuru, Bungoma, Wajir, Tana River na Kitui huenda ndizo zitaamua mshindi kwenye kinyang'anyiro cha urais. Kwa mujibu wa kampuni ya Ipsos, sababu hasa ya kuandaa kura hiyo ni kukuza na kuimarisha demokrasia, kubaini ikiwa wapiga kura wengi wameshafanya uamuzi wao. When people are informed, they can make better choices. What we have seen is already that most voters have already cemented their choices. We do not feel like this opinion poll will influence, to a large extent, voter outcomes. But when we make this information available to you as members of the Fourth Estate and to Kenyans in general, it is our contribution to deepening democracy. Kampeni za kisiasa zinafikia kikomo rasmi siku ya Jumamosi Agosti 6 saa 48 kabla uchaguzi mkuu. Ni vigumu kubaini mshindi mapema kutokana na idadi ya watu ambao hawajafanya uamuzi na wengine hawajaidhinisha rasmi kupiga kura, ambao kwa mujibu wa ripoti wanajumuisha 3.8% na 5.1% mtawalia.
Raila anaongoza eneo la Pwani, Nyanza Magharibi, mashariki ya nchi na kusini ya Nyanza, ilhali naibu rais anaongoza katika maeneo ya Mlima Kenya na Bonde la Ufa. Utafiti huo ulifanywa kati ya tarehe 23 na 30 mwezi wa Julai mwaka 2022. Kamchemenza, Darubini. Na kwingineko, mtazamaji, ni kwa hali ya kuchanganyikiwa, hasira na kutoridhika ilikumba shule nyingi siku ya kufunga, huku wanafunzi wengi wakifurika kwenye vituo vya kuabiria magari. Mtazamaji, kufungwa ghafla kwa shule kote nchini na Wizara ya Elimu hakuja waridhisha baadhi ya Wakenya. Na Wizara ya Elimu ilitangaza tarehe 2 Agosti mwaka 2022 siku ya shule kufungwa kote nchini ili kuipa nafasi tume ya IEBC nafasi mwafaka ya kuandaa uchaguzi mkuu ujao. Ni katika kituo cha kuabiria mabasi hapa jijini Nairobi cha Tiru. Ni shughuli nyingi zinaendelea huku wanafunzi kutoka shule mbalimbali jijini Nairobi na nje ya jiji wakishuka kutoka magari ya umma. Kwenye kituo cha kuabiria magari cha Ambassador na maeneo jirani, wanafunzi wako kote huku wakijaribu kutafuta namna watakavyoelekea makwao. Tangazo la ghafla lililotolewa na Wizara ya Elimu kwamba shule zote zinastahili kufungwa hii leo kwa likizo ya kati ya muhula ziliwafikia walimu, wanafunzi na wazazi bila kutarajia. Tumepatikana offside, hatujafurahia hata kidogo. Hawaku wametuarifu kabla wajafunga shule, hatujafurahia hata kidogo. Kwa syllabus hatukuwa tumemaliza, tumefika katikati japo tulikuwa karibu kumaliza. Wazazi wengi walikuwa wakijiandaa kuwachukua wanafunzi kutoka shuleni siku ya Ijumaa kufuatia tangazo la awali la Wizara ya Elimu. Sisi wazazi tunahitaji kuambiwa kukiwa na muda. Hiyo imetokea ghafla, watoto wanafunga shule. Sijui kama ni kitu ilikuwa inajulikana before, lakini kama mimi nimeona haikuwa in order. Hali ilikuwa ile ile katika kaunti ya Kiambu, huku mamia ya wanafunzi waliopokea agizo hilo la dharura wakiendelea kuvumilia baridi ya asubuhi huku wakisubiri kuabiri magari ya kuelekea nyumbani. This closing, it has just come all of a sudden, but we'll take it well, and we are hoping for peace during this election because we want to go back to school and finish our studies. Wanafunzi wanatarajiwa kurejea shuleni kuendelea na masomo tarehe 11 Agosti ili kukamilisha muhula wa pili wa mwaka 2022 kwa mujibu wa kalenda ya vipindi vya masomo. Tume ya IEBC itatumia taasisi za elimu kama vituo vya kupigia kura. Baada ya Waziri wa Elimu Profesa George Magoha kutoa agizo kwamba shule zote ziweze kufungwa tarehe 2 Agosti, tumeweza kushuhudia wanafunzi wengi mjini Nairobi na pia katika maeneo mengine nchini wakiweza kuelekea makwao, ndiposa kuipa tume huru ya kuandaa uchaguzi IEBC muda wa kutumia madarasa hayo kama vituo vya kueneza uchaguzi. Edwin Austin, Darubini. Na mtazamaji, sasa tuangazie masuala ya kufungamana na usalama, ambapo mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 36 katika kaunti ya Kakamega anadaiwa kuaga dunia baada ya kunywa pombe haramu. Marehemu huyo Abdalla Indimoli anashukiwa kunywa pombe hiyo akiwa na njaa. Wakazi wa eneo hilo wamelalamikia ongezeko la watayarishaji pombe wasio na leseni katika eneo hilo. Familia moja katika kijiji cha Shitungu, kaunti ya Kakamega, inaomboleza kifo cha mmoja wao. Abdalla Indimuli aliyekuwa na umri wa miaka 36, ambaye ni baba wa watoto watatu, anasemekana kunywa pombe haramu akiwa na njaa, hali ambayo ilihatarisha maisha yake. Siwezi kusema mtu amempiga, sababu kila siku huwa tunaitiwa kwenda beba kama ameanguka. Sasa siwezi kusema ati mtu ameua Ni vile kukunywa pombe bila kukula, hiyo lazima pombe itaua wewe. Wanawake nikiona kama anakunywa pombe najisikia vibaya. Sisikii vizuri hata nikimuelezea mtoto wangu achana na mambo ya pombe. Ananiambia mama achana na mimi. Mimi niko kwangu. Bali tu leo tu nimeitwa kwamba amefanya nini, amekufa. Kuja kuhakikisha na ukapata kweli amekufa. Hii pombe inaonekana alikunywa hapa, na akija hapa ilikuwa ni kama alikuwa amekunywa pombe pale pengine,
lakaja kaongezea hapa. Wakazi wa eneo hilo wamewalaumu baadhi ya watayarishaji pombe wa eneo hilo wasio na leseni na wanasiasa wanaowapa vijana pesa ambao huishia kulewa. Na hasa wakati huu wa campaigns, vijana wakishapewa pesa na wale candidates wanakimbilia pombe. Tunajaribu kuwashika na kutestroy hii pombe, but maybe sheria ndio imeelekeza kamba kidogo. Because unashika mtu leo, unapeleka police station, within one day amerudi. Wakati huo huo, katika eneo la Navakolo, familia moja imefukua mwili waliozika baada ya kugundua kwamba haukuwa mwili wa jamaa yao, Kasisi Emmanuel Shamwata Munala. Inasemekana familia hiyo ilichukua mwili mwingine kutoka makafani ya Kakamega na kuuzika, na wakafahamishwa baadaye na familia nyingine kuhusu swala hilo. Sherehe ambayo tunafanya ya mwenda sake sio Emmanuel Shamwata. Kumba alikuwa Emmanuel mwingine anaitwa Emmanuel Shionga kutoka Kabarasi. Hii mambo imetushangaza. Wakati tulipokea habari, kweli tumeenda Kakamega mochari, tumepata mwili wa Obasia pato huko kule. Tumefanya hata mambo yote, tumeishiwa hata pesa, sijui tutatoa wapi. Tumeangalia kila upande, tumemaliza vitu kwa maboma yote. Nansio Kware, Darubini. Na mpole kwa ndugu, jamaa na marafiki hao. Tukiendelea mtazamaji, ni kuwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imejibidisha kuweka vifaa vya kisasa vya matibabu kwenye hospitali za umma kote nchini, hususan kwenye vitengo vya wagonjwa wa figo, matibabu ya dharura, upasuaji na matibabu ya miale, yani x-ray. Chini ya mpango wa usambazaji vifaa vya matibabu hospitalini, serikali imeimarisha utoaji matibabu maalum kote nchini. Kwa sasa Wakenya wanaweza kupata matibabu bora kwa urahisi, kinyume ilivyokuwa awali ambapo huduma hizo zilifaidi wakazi wa mijini pekee. Je, wajua? Huku akizingatia umuhimu wa mashine za kisasa katika kuwapa Wakenya matibabu bora, Rais Uhuru Kenyatta amehakikisha kuwa swala hili limepewa kipaumbele. Kupitia uwekezaji mwafaka, vituo vya afya vya umma 120 katika kaunti mbalimbali vinajivunia mashine za kisasa chini ya mpango wa Managed Equipment Services. Mashine za dialysis zimeongezwa hadi 603 katika hospitali za umma kutoka mashine 26 tu zilizokuwa zikiwahudumia wagonjwa kote nchini mwaka 2013. Isitoshe, idadi ya mashine za MRI kwenye hospitali za umma sasa imeongezeka kutoka 20 mwaka 2013 hadi 42. Mashine za X-ray kwenye hospitali za umma zimefika 255 kutoka 40 zilizokuwepo mwaka 2013. Mashine za CT scan kwenye hospitali za umma sasa ni 132 ikilinganishwa na 49 zilizokuwepo mwaka 2013. Akina mama pia wana afueni, kwani mashine za ultrasound kwenye hospitali za umma zimeongezeka hadi 455 kutoka 225 mwaka 2013. Jumla ya vifaa 1960 vya upasuaji pia vimewasilishwa katika hospitali za umma kote nchini. Hatua hii ya Rais Kenyatta ya kuzipa hospitali za umma mashine za kisasa imechangia pakubwa katika utoaji wa huduma za afya za hali ya juu kwa kila mwananchi pasipo na ubaguzi wowote. Sasa wajua. Karibu tena mtazamaji, na sasa tuingie ulingo wa siasa ambapo mgombea urais wa chama cha muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amesema wapiga kura watachagua kati ya viongozi wanaoangazia maendeleo au wanasiasa ufisadi. Na akifanya kampeni kwenye kaunti ya Kisii, Odinga alitoa wito kwa wapiga kura kujitokeza kwa wingi tarehe 9 Agosti na kuwachagua viongozi waadilifu ili kulinda mustakabali wa taifa hili. Viongozi walioandamana na Odinga katika kaunti hiyo waliibua matumaini kuwa mrengo huo utaunda serikali ijayo. Kutoka Siaya, Kisumu, Nyamira, Homa Bay, Kisii na Migori, tumeamua tutachagua Raila 100%. Kweli ama si kweli? Yule ambao tutaweka kwa barabara moja, kwa kauli moja, kwa msimamo mmoja, kwa tabia moja, kwa fikra moja, hakuna mwingine isipokuwa Raila
Amolo Odinga. Tumekubaliana? Kila mmoja wenu hakikisha amepiga kura hii. Hii kura hii ni ya maisha yako na ndugu yako yeyote ambaye anaishi nje ya Kisii. Sio kura ya mchezo hii. Hii kiti imeenda na baba. Mkitokea hii kiti imeenda, na wawache kufikiria wanaweza shtua Wakenya na viori ya mauaji. Wanataka kuua mmoja wao ili wapate sympathy. Uchaguzi hii ambayo tutafanya Jumanne inakuja sio kama ile ya 2017, sio kama 2013, sio kama 207. Hii unaweza kufananisha na uchaguzi mbili peke yake. Moja 1963 ambayo ilileta uhuru ikatoa mzungu hapa, na 2002 ambayo ilimaliza utawala chama kimoja na ikazaa katiba mpya. Ufisadi inatoa pesa kwa hazina ya serikali na kwa mfuko ya watu binafsi. Sasa nyinyi mnatoa ushuru, na ushuru hiyo haitumiki kuleta huduma kwenu. Manake tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery, primary, secondary, mpaka tertiary, mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Tukisalia kwenye ulingo wa siasa, mtazamaji, ni kwa muungano wa Kenya Kwanza umetoa wito kwa maafisa utawala wa mikoa kujitenga na siasa huku ukiwahakikishia usalama wa kazi zao. Muungano huo, mtazamaji, ukiongozwa na naibu rais William Ruto, ulidai kuwa baadhi ya machifu wanatumika katika ununuzi wa vitambulisho vya kitaifa kutoka maeneo wanayounga mkono. Na tunawauliza wale wanataka kutumia machief. Machief ni wafanyikazi wa serikali ya Kenya na wanahudumia Wakenya wote bila ya kujali kabila ama dini ama rangi ama mirengo ya kisiasa. Sisi tunasema kama Kenya Kwanza tutafanya uchaguzi wa huru na haki na amani. Hatuwezi kukubali mtu yeyote apange mambo ya kuchochea Wakenya. Wakenya wanajua watapiga kura kwa nani, kwa vipi, na tutaheshimu kila mtu apige kura mahali anapenda. Hii serikali ya mahasola hatutaki raia wasumbuliwe. Lazima tupange hawa polisi wawachane na raia. Na dawa ya kuwapanga ni kuwalipa vizuri, tuwaongeze mshahara na marupurupu wapate mshahara mzuri. Rais wa 5 wa nchi ya Kenya atakuwa William. Tarehe 8 tutalala tumefanya nini? Saa 9 tutakuwa kwa ballot pale tukikupigia kura. Na mtazamaji, dakika 30 zimekatika hapo baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Awamu ya pili ya Darubini inakamilika. Bila shaka mtazamaji, bado tunayo mengi ambayo tumekuandalia ya spoti na vile vile biashara, kwa hivyo usiende mbali. Communications Authority of Kenya, CA, regulates the broadcasting industry, promoting development of local content and ensuring responsible use of broadcasting platforms for national good, to give you and your family choice with a variety of content to enjoy. Communications Authority of Kenya, opening your world.
Na mtazamaji, karibu tena kwenye safu ya biashara. Wakulima wa Kenya wamehimiza China iondoe ushuru unaotozwa maparachichi wanayouza nchini humo. Mkurugenzi wa idara ya mboga na matunda Benjamin Tito anasema 7% ya ushuru unaotozwa maparachichi kutoka humo nchini ni wa juu mno na unapunguza mapato kwa wakulima wa humo nchini, na akatoa wito uondolewe. Ni kampuni 15 pekee zimeidhinishwa kuuza parachichi nchini China baada ya kuzuru kampuni zao. Shehena nyingine ya parachichi inatarajiwa katika soko la China katika muda wa siku 24 zijazo. These 15 orchards, 9 pack houses and 1 fumigation facility as a good quarantine, pest management and traceability system to be able to meet the requirements for export of fresh avocados to People's Republic of China. Ili kuongeza uuzaji wa parachichi katika soko la China, Kenya inatoa wito kwa serikali ya nchi hiyo iondoe ushuru inayotoza parachichi kutoka Kenya jinsi ilivyofanya parachichi kutoka Peru, ambayo ni nchi inayouza kwa wingi zaidi parachichi nchini China. We'll do what must be done to protect the Kenyan industry and our farmers. So we'll still be able to engage on discussions other than the waivers and the rest, to see ways in which you can be able to partner with the Chinese government so that we can be able to benefit more for our farmers. And we are negotiating now with the China government to reduce it to zero, because Peru has a preferential trade agreement where they're at zero duty. So we are now negotiating with China to see if they will accept us to go to zero. Kenya pia inafikiria kuongeza uuzaji wa parachichi katika nchi za Misri na Afrika Kusini ili kupunguza hasara inayopatikana kufuatia marufuku ya biashara iliyowekewa Russia, ambayo imekuwa ikiagiza kwa wiki zao hilo kutoka Kenya. We've been able to supply South Africa, which has been our greatest competitor in the African continent, so that is still a market that we need also to pursue. Tangu mwezi Machi mwaka huu, Kenya imeuza kilo milioni 44 za parachichi za thamani ya shilingi bilioni 6, huku kiwango mapato hayo yakitarajiwa kuimarika kufuatia kuongezeka kwa kiwango cha parachichi zinazouzwa nchini China na mashauri yanayoendelea kuuza zao hilo nchini India na Pakistan. Kwingineko mtazamaji, ni kwa kampuni ya Kenya Power inatangaza zabuni kwa kampuni zitakazojenga muundo msingi wa huduma za magari ya kielektroniki kote nchini, huku ikipania kunufaika na biashara ya magari yanayotumia umeme. Mfumo huo sharti uwe na muundo msingi wa kuongeza nguvu magari hayo katika mazingira ya nyumbani, kibiashara na pia katika maeneo ya umma. Mpango wa usimamizi na kutoza ada ili kuwezesha wamiliki wa magari yanayotumia umeme kuyaendesha bila matatizo na pia kutathmini huduma zao. Utumizi wa magari yanayotumia umeme unazidi kuvutia wengi kwenye barabara za humu nchini, huku ulimwengu ukishinikiza utumizi wa kawi safi ili kupambana na ongezeko la hali ya joto duniani. Kenya inajivunia takriban magari 350 yanayotumia umeme kati ya magari milioni 2.2 yaliyosajiliwa kote duniani. Magari yanayotumia umeme yanaaminika kuwa salama kwa mazingira kwa vile hayatoi moshi wa uchafuzi, mbali na kusaidia kuondoa hali ya kutegemea mafuta ambayo uagizaji wake unachukua 40% ya pato la kigeni la taifa. Kutokana na hali hiyo, kampuni ya Kenya Power inapania kuanzisha huduma za e-mobility kote nchini na tayari imetangaza zabuni za ujenzi wa vituo vya kuongeza nguvu magari yanayotumia umeme. Kenya Power inasema ina nguvu za kusambaza umeme ambao unahitajika kuongezea nguvu magari na pikipiki zinazotumia umeme, hususan nyakati za masaa yasiyokuwa na shughuli nyingi kote nchini. Maafisa wa kampuni hiyo wanaamini Kenya ina umeme wa kutosheleza mfumo mzima wa huduma za magari yanayotumia umeme, ukiwemo umeme ambao unahitajika kwenye vituo vya kuongeza nguvu magari hayo katika mazingira ya nyumbani na pia ya kikazi. Kenya Power inapania kuwa mshirika mkuu katika biashara ya magari yanayotumia umeme kwa kuchochea mahitaji ya kawi na kuongeza pato linalotokana na sekta hiyo. Kampuni hiyo inakadiria kwamba angalau shilingi milioni 120 zitapatikana kila siku kutoka kwa vituo vya kuongezea nguvu magari yatakayotumika katika huduma za abiria. Kampuni zilizoorodheshwa zitapitia utaratibu wa awamu 2, ya kwanza ikiwa ni dhihirisho la mpango yao na pili awamu ya utekelezaji. Na kuna rais mmoja alikuwa anapenda kusema na hayo ni maendeleo.
Tukiendelea hapa studioni, ni kwa wadau wa sekta ya kibinafsi wanashauriwa kubuni vikundi vya kazi zao na kufanya iwe rahisi kwa serikali na pia taasisi nyingine kuwapatia usaidizi. Katibu mwandamizi wa Wizara ya Biashara Johnson Weru anasema serikali imezindua mipango mbalimbali ukiwemo mpango wa utoaji vifaa na pia ufadhili ambao unalenga haswa wanachama wa vikundi. Wakazi wengi wa mitaa ya mabanda ukabiliwa na matatizo sihaba ukiwemo ukosefu wa ufadhili na pia vifaa vya kisasa. Serikali imekuwa ikizindua vituo vilivyo na vifaa kamili, mfano wa kile cha Kariobangi Biashara Center of Excellence, sawia na utoaji wa vifaa vya kisasa kwa vikundi katika juhudi zinazolenga kuboresha mazingira ya kazi kwa wale walioko katika sekta ya jua kali. Kuna mpangilio wa loans za county na mpangilio wa loans za national government. Lakini sana sana ni kutengeneza quality product. Na hizo quality product ndizo zinatumika kuuzwa nchi za nje. Na ikiuzwa nchi za nje, sana sana uchumi wa kaunti kama hii utainuka. Utoaji huu wa vifaa vya kisasa pia unalenga kupiga jeki sekta ya kibinafsi kuweza kuboresha bidhaa zao ili kuhimili ushindani katika soko la humu nchini na pia katika masoko ya kimataifa. Ni vyema sana wakati huu wa uchaguzi watu wachague viongozi ambao wana empower walio nao, watu ambao wanapenda maendeleo na ukuzaji wa viwanda ili tupate nafasi za kazi, tupate maendeleo. Kwa hivyo tutauliza watu wa Laikipia waweze kununua products zenye watu wa Laikipia wanatengeneza, na ndio tunaita buy Laikipia build Laikipia. Weru alitamka hayo huko Nyahururu baada ya serikali kutoa mchango wa vifaa vitakavyowezesha sekta ya kibinafsi kuboresha shughuli zake. Bila shaka mtazamaji, hapo ndipo tunatia kikomo kwenye taarifa za biashara, lakini mwenzetu wa spoti Timothy Kipnusu tayari ashajaja studioni, atakuwa anatujuza mengi kwenye ulingo wa spoti. Kwa sasa tunachukua pumziko fupi. The 2022 Commonwealth Games will be hosted in Birmingham, United Kingdom from the 28th of July through the 8th of August 2022. Team Kenya is set to make its 17th appearance at the Games. Kenya will contest for medals in several disciplines, among them athletics, boxing, hockey, rugby, weightlifting, wheelchair basketball and para sports